Hello students, welcome to Satya's Mathematics. In the video, we will talk chapter 2 complex numbers, exercise 2.7, sum number 1, write the polar form of the complex numbers. This is first subdivision 2 plus I 2 root 3. So, the 2 plus I 2 root 3 is a complex number. We will polar form. Solution 2 plus I 2 root 3 or polar form is nothing but r into cos theta plus I sin theta. R க்கு நமக்கு formula தெரியும். R is nothing but a root of real part square plus imaginary part square. ஏன்னா R is the modulus of a complex number. So root of real part square is 2 square plus imaginary part square is 2 into root 3 the whole square. So this is 2 square is 4 plus இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 into root 3 square எப்படி எழுதலாம்னா 2 square is 4 into root 3 square. Root 3 square பண்ணும்போது 10 square gets cancelled, 3 மட்டும் இருக்கும். So it is 4 plus 4 3s are 12. It is root 16. So r is given by root 16. So r is equal to 4. Then formula for finding theta is nothing but alpha is equal to tan inverse of modulus of imaginary part by real part. So this is equal to tan inverse of modulus of imaginary part pathina 2 root 3 by real part is 2. So 2 and 2 gets cancelled. So it is tan inverse of root 3. Modulus of root 3 na enadhu negative ah irundhalum positive agum, positive ah irundhalum positive ah da irukum. So this is tan inverse of root 3. So tan inverse of root 3 na tan la root 3 kana angle value நம்ம இங்க எழுதணும்னு அர்த்தம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா tan inverse of root 3 கிடைச்சிருக்கு. ஸோ root 3ல angle value பார்த்தீங்கன்னா pi by 3 அதாவது 60 degree. ஸோ alpha is equal to pi by 3. ஸோ இங்கே நம்ம ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் இங்கே டேனோட ஆங்கிள் வேல்யூஸ் மட்டும் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூக்கு இந்த ஆங்கிள் அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் நம்ம இங்கே எழுதணும். இதெல்லாமே டிகிரி வேல்யூஸ். இந்த டிகிரி வேல்யூஸை நான் இங்கே ரேடியன் வேல்யூஸாக எழுதியிருக்கேன். ஸோ தீட்டாவை நம்ம இங்கே ரேடியனாக தான் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். பட் இந்த கிவன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நமக்கு தீட்டா வேல்யூ வரும். ஸோ கிவன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல பார்த்தீங்கன்னா ரியல் பார்ட்டும் பாசிட்டிவ் தான், இமேஜினரி பார்ட்டும் பாசிட்டிவ் தான். ஸோ த கிவன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் லைஸ் இன் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட். ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்னா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா. ஸோ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை 3. ஸோ போலார் ஃபார்ம் என்னது 2 plus I into 2 root 3 is equal to r into cos theta plus I sin theta, that is 4 into cos of pi by 3 plus I sin pi by 3 நம்ம எழுதுவோம். பட் இந்த pi by 3 கூட 2k pi ஆட் பண்ணாதான் நமக்கு அதர் ஆர்குமெண்ட்ஸும் கிடைக்கும். தீட்டாங்கிறது இங்கே பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட்டை தவிர அதர் ஆர்குமெண்ட்ஸும் வேணும் அப்படின்னா we should add 2k pi plus pi by 3 plus I sin 2k pi plus pi by 3 where k belongs to z. Therefore, the polar form is 4 into cos 2k pi plus pi by 3 plus I sin 2k pi plus pi by 3. இங்க கண்டிப்பா k belongs to the integerங்கிறத denote பண்ணும். Second subdivision பார்த்தீங்கன்னா 3 minus I root 3. இதோட polar r into cos theta plus I sin theta. Formula for finding r is root of real part square plus imaginary part square. Real part is 3 plus imaginary part is minus root 3 the whole square. So 3 square பண்ணும்போது 9 minus root 3 square பண்ணும்போது minus becomes plus root 3 square cancel ஆயிரும் 3 மட்டும் இருக்கும். So 9 plus 3 is 12. 12 எப்படி நம்ம ரூட் குள்ள இருந்து வெளிய எடுக்கலாம்னா 12 we can write it as 4 into 3. 4 ரூட் குள்ள இருந்து வெளிய எடுத்தோம்னா 2, 3 ரூட் குள்ள இருந்து வெளிய எடுக்க முடியாது. So that will be as such. So 2 root 3 is nothing but root 12 ஓட value. So r is nothing but 2 into root 3. And formula for finding theta is nothing but
alpha is equal to tan inverse of modulus of imaginary part by real part. So this is tan inverse of modulus of imaginary part பார்த்தீங்கன்னா minus root 3. So இங்க sign ரொம்ப careful இருக்கணும். Minus root 3 by imaginary part is 3. So root 3 and 3 எப்படி cancel பண்ணலாம் அப்படின்னா any number 3 we can write it as root 3 into root 3. So இதை யூஸ் பண்ணி denominator நம்ம root 3 into root 3 எழுதும்போது tan inverse of modulus of minus root 3 we can write it as root 3 into root 3. So இங்க என்ன ஆகும் root 3 and root 3 gets cancelled. So minus 1 by tan inverse of modulus of minus 1 by root 3 we are getting. So modulus குள்ளேந்து வெளியே எடுக்கும்போது minus becomes plus. So it is tan inverse of 1 by root 3. So tan ல 1 by root 3ங்கிற வேல்யூக்கு corresponding degree பார்த்தீங்கன்னா 30 degree. அதை ரேடியன்ல எழுதும்போது pi by 6. So alpha is equal to pi by 6. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த வேல்யூக்கு corresponding angle நம்ம ரேடியன்ல எழுதுறோம். குவாட்ரண்ட்டை பார்த்து தான் தீட்டாவை கண்டுபிடிக்கிறோம். So 3 minus I root 3 எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்குன்னு பார்க்கணும். 3 is a real part, it is positive. I root 3 is imaginary part, it is negative. So plus comma minus ங்கிற symbol நமக்கு இருக்கு. Real part is plus, imaginary part is minus. So plus comma minus எந்த quadrant இருக்குன்னு பாருங்க. So plus comma minus is in 4th quadrant. So the given complex number lies in 4th quadrant. அப்ப நமக்கு theta எப்படி இருக்குன்னா theta is equal to minus alpha. So the given complex number lies in 4th quadrant. Therefore, theta is equal to minus alpha. So, theta is equal to minus pi by 6. This is theta value. Therefore, the polar form is given by 3 minus I root 3 is equal to R value is 2 root 3 and theta value is minus pi by 6. நம்ம already பார்த்திருக்கோம். Theta value is nothing but the principal argument. But other arguments also we should find out. அதுக்கு just we can add 2k pi with theta. So cos 2k pi minus pi by 6 plus I sin 2k pi minus pi by 6 where k belongs to z. This is nothing but the polar form of the given complex number. So, இந்த step மறந்துடாதீங்க. theta கூட நம்ம 2k pi add பண்ணும்போது தான் other arguments கிடைக்கும். theta is nothing but principal argument. Third subdivision பார்த்தீங்கன்னா minus 2 minus 2i ஓட polar form கண்டுபிடிக்கணும். So, this is equal to r into cos theta plus I sin theta. R is given by root of real part square plus imaginary part square, that is minus 2 square plus minus 2 square. So this is equal to root of 4 plus 4. 4 plus 4 is root 8. So root 8 நம்ம எப்படி root குள்ளேந்து வெளியே எடுக்கலாம்னா root 8 we can write it as root of 4 into 2. So 4 root குள்ளேந்து வெளியே எடுத்தோம்னா 2, இந்த remaining 2 அப்படியே root குள்ளேயே இருக்கும். So R is given by 2 root 2. Formula for finding theta is nothing but alpha is equal to tan inverse of modulus of imaginary part by real part. It is tan inverse of modulus of imaginary part is minus 2 and real part also minus 2. Minus 2 minus 2 gets cancelled. It is tan inverse of 1. Tan inverse of 1. So tan ல பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ 1க்கு என்ன டிகிரி வேல்யூனா 45 டிகிரி. அதை நம்ம ரேடியன்ல எழுதும்போது pi by 4. So theta value is pi by 4. That is alpha is equal to pi by 4. Alpha value கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Next the given complex number எந்த quadrantல இருக்குதுங்க first நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இங்க பார்த்தீங்கன்னா real part is negative, imaginary part also negative. So real part, imaginary part ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருக்குது third quadrant. So the given complex number lies in third quadrant. அப்ப theta value என்னன்னா alpha minus pi.
minus 2 minus 2i lies in third quadrant. Therefore, theta is equal to alpha minus pi. That is equal to alpha is pi by 4 minus pi. So, இது ரெண்டு subtract பண்ணோம்னா just cross multiply பண்ணலாம். Pi minus 4 pi the whole divided by 4. So, pi minus 4 pi is nothing but minus 3 pi minus 3 pi by 4. Theta is nothing but minus 3 pi by 4. Therefore, the polar form of complex number is minus 2 minus 2i is equal to r into na 2 into root 2 into cos of adding 2k pi with the argument. So, minus 3 pi by 4 plus I sin 2k pi minus 3 pi by 4, where k belongs to the integer. Fourth subdivision, I minus 1 divided by cos pi by 3 plus I sin pi by 3 ஓட polar form கண்டுபிடிக்கணும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா denominator already polar formல தான் இருக்கு. So, numerator first நம்ம polar formல கண்டுபிடிச்சிட்டு then simplify பண்ணி we can find out the simplified polar form. இதில் பார்த்தீங்கன்னா imaginary first இருக்கு, real second இருக்கு. First அதை நம்ம rewrite பண்ணிக்கலாம். minus 1 plus I divided by cos pi by 3 plus I sin pi by 3. இந்த minus 1 plus I க்கு first நம்ம polar form கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். minus 1 plus I ஓட polar form பார்த்தீங்கன்னா r into cos theta plus I sin theta. இந்த equation 1 எடுத்துக்கலாம். cos theta plus I sin theta. We can find out r value by using the formula root of real part square minus 1 square plus imaginary part square is I oda coefficient adu 1 square. So, root of 1 square plus 1 square is 1 plus 1, it is 2. R is equal to root 2. And formula for finding alpha is nothing but alpha is equal to tan inverse of modulus of imaginary part by real part. This is equal to tan inverse of modulus of imaginary part is 1, real part is minus 1. So, எப்படி இருந்தாலும் 1 by 1 is 1 only. So, 1 by minus 1 is minus 1, but modulus இருந்து வெளியே எடுக்கும் போது that becomes plus 1. Alpha is equal to tan inverse of 1. So, tanல 1 கேத்த degree value 45 degree. அது radianல எழுதுனா pi by 4. So, alpha is equal to pi by 4. Theta வேணும்னா we should see the quadrant. இங்க பார்த்தீங்கன்னா real part is negative, imaginary part is positive. So, real part negative ஆவோ imaginary part positive ஆவோ இருக்கணும் அப்படின்னா that lies in the second quadrant. Real part is negative and imaginary part is positive. அப்ப theta value என்னன்னா pi minus alpha. So, minus 1 plus I lies in second quadrant. Therefore, theta is equal to pi minus alpha. So, theta is equal to pi minus pi by 4. By cross multiplying, it is 4 pi minus pi by 4. 4 pi minus pi is 3 pi by 4. So, theta is equal to 3 pi by 4. So, minus 1 plus I oda polar form இப்போ என்னன்னா it is root 2 into cos, இப்பவே நம்ம 2k pi add பண்ண வேண்டாம், finally we can add the 2k pi, cos theta, it is cos 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4. இன்னும் நம்ம simplify பண்ணணும் இல்லையா, simplify பண்ணிட்டு at last we can add 2k pi. So, இதை வந்து equation 1ல substitute பண்ணலாம். So, equation 1 becomes minus 1 plus I divided by cos pi by 3 plus I sin pi by 3. இப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா root 2 into cos 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4 divided by cos pi by 3 plus I sin pi by 3.
So இங்க பாத்தீங்கன்னா two complex numbers are in division. Argument ஓட division property, argument of z1 by z2 is nothing but argument of z1 minus argument of z2. இந்த argument property படி பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு complex numberமே divisionல இருக்கு. So when the two complex numbers are division, just we can subtract the arguments. Arguments இங்க பாத்தீங்கன்னா 3 pi by 4 and pi by 3. இது ரெண்டும் தான் arguments. So இந்த ரெண்டு complex numberமே divisionல இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு argumentsையும் நம்ம subtract பண்ணா போதும். So that is nothing but root 2 into cos of subtraction of two arguments. 3 pi by 4 minus pi by 3 plus I sin subtraction of two arguments 3 pi by 4 minus pi by 3. So subtract பண்ணோம்னா ரெண்டுக்குமே cross multiply பண்ணா போதும். So the cross multiply பண்ணும்போது it is root 2 into cos 3 pi into 3 is 9 pi minus 4 pi whole divided by 4 into 3 12 plus I sin 3 into 3 pi is 9 pi minus 4 pi divided by 4 into 3 is 12. So this is equal to 9 pi minus 4 pi is 5 pi. So this is equal to root 2 into cos 5 pi by 12 plus I sin 5 pi by 12. So this is principal argument value. இது கூட 2k pi add பண்ணாதான் நமக்கு argument values கிடைக்கும். Just இது கூட 2k pi add பண்ணா final step complete ஆயிரும். This is equal to root 2 into cos of 2k pi plus 5 pi by 12 plus I sin 2k pi plus 5 pi by 12. Where k belongs to z. This is the required polar form.